Minushi is going to read. Minushi කියවන්න හදන්නේ. Okay? ඔන්න අහගෙන ඉන්න අපේ බබා කියවන හැටි. Minushi has a dog. Umaya has a cat. Ben has a pen. Pen. The hat is on the cat. Pup is a dog. Pup has a hat. Pup has a cup. Rat is sit on the mat. Cat is sit on the mat. Bat is on the mat. I love you. I love you too. මිනිස්සු දවස් කීයෙන්ද කියවන්න ඉගෙන ගන්න? දෙකේ. මිනිස්සු ඉගෙන ගත්තේ දවස් දෙකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි කියවන එක අමාරු නෑ. මිනිස්සු ඉන්නේ 3 වසරේ. ඒතකොට මිනිස්සු යනකොට සවුන්ඩ්ස් එකක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. හරි? සවුන්ඩ්ස් ටික ඉගෙනගෙන දවස් දෙකෙන් තමයි මිනිස්සු මේ අද 4 වෙනි දවස. එතකොට මිනිස්සුන්ට ලියලා දෙන ඕන එකක් දැන් මේ මම ලියලා දුන්නා. දුවට එයා එතකොට කියවගෙන යනවා. දැන් ඔයාලත් ටීචර් දාපු සවුන්ඩ්ස් ටිකෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ අකුරු දෙකේවා සවුන්ඩ්ස් එන හැටි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බබාලට කරන්න. මිනිස්සු වගේ කියන්න. දැන් ඔය ඉගෙන ගන්න ආසයිද? කොච්චර? ගොඩාක්. මිනිස්සු මට කියනවා මොකද කිව්වද? මොකද කිව්වේ? ඉගෙන ගන්න කොච්චර ආස වුණාද කියලා. මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න ආසයි ගොඩාක් දැන් කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? අපේ අනිත් බබාලත් එහෙම වෙන්න ඕන නේ. මිනිස්සු වගේ. හරි? Okay, love you so much.